Thank you. Habíamos pedido timer. Mencionarle al chico que no tuvo pan. Sí, pedimos un timer, pero no nos lo pusieron. Nos esperamos a que lo pongan, no se preocupen. Yo les pongo el tiempo. Sí, no, el chiste es que lo... Sí, que lo vean. Por eso me preguntaron si ponemos un timer, que pongamos un timer. Todos ponerlo así, ahí en la mesa de Mauricio. Está muy pequeño. No, pero se ve para que está. O sea, es mejor algo que nada. Es que cuando ustedes están acá y ponen aquí, lo primero que van a hacer así para enfocar el audio. Yo les hago así con los que es mi. Pues sí. Ah, ya llegó Sí. bien. Ahí está, Emil. Bueno, regrésate. Casi nos vamos sin ti, ¿eh? Y después volvemos. No, vamos a seguirnos y al final regresamos. ¿Me avisan cuándo? Sí. Son 5 minutos. Sí. 5 minutos. ¿Cómo es tu nombre? Disculpa. Fernando. Fernando Po. Yep. Well, good morning. Have you ever been one of these? Have you? Have you ever been overwhelmed, stressed, anxious? Have you been? Yeah? Well, have you been sick before, like with a flu, but you don't know the reason about it, about that flu? Well, I'm sorry to tell you that I do as well. I have been sick, I've been anxious, I've been stressed, overwhelmed, tired, without knowing the reason about it. So, what's the first thing we can do when we feel sick? Well, take a medicine or put something inside our body, right? But we've never think about the effects that food have in our lives, no? So, you change your food that you're eating, you can change your life. So that's why today I'm going to present Food, Your Life Savior, by me. So we live in a world today in which we are used to eat junk food, right? We're used to go on a Saturday, on a Sunday, to a McDonald's, have a burger, and then have an ice cream full of sugar and artificial ingredients, right? And we don't know about the damage and the risks that this food does to our body. The only thing we know about it is that it produces dopamine in our brains when we eat it, right? So we feel pleasure. And we also don't know the benefits that the right, good, and natural food have for our body. Most of the people don't. I didn't when I feel tired, stressed, overwhelmed, and sick. So, people live reacting. People live reacting to how they feel. They live complaining on that they are fat. They live complaining about they don't have a girlfriend or a boyfriend, right? But they don't do the first thing they can do to change that. That is what they put inside their body. No? So, there's recent studies. I don't know, have someone in here see the documentary Netflix about the blue zones? No? No one? Have you? Very good. So, there are certain regions in the world in which they made studies about their lifestyle, on how they eat, how they move themselves with their family. And these people
are different from the other regions in the world because they live longer. They live up to 100 years, sorry. Why? Why do they get to live 100 years different from the other people? Well, they have, first of all, a healthier lifestyle. They eat different food, natural foods, and food that is better for themselves. So, my call to action in this presentation, it's to eat like your life depends on it, because it does. Every single time that you put something inside your mouth and you swallow it, it's making a huge impact in your body. So the next time that you're gonna eat junk food, think about the effects that you're gonna have. Think about your future. Think about on how that little piece of Oreo cookie, it's gonna change the way you feel. Let's stop complaining about how we feel today and start acting about how we're gonna feel tomorrow. Thank you very much. Ya, hola Fernando, ¿cómo estás? Bien en general, acostúmbrate si tienes micrófono, porque comenzaste a bajar la mano del micrófono así poco a poco y la comenzaste a alejar y comienza a cambiar el tono de la voz. Nosotros que estamos adelante no sentimos eso, pero tienes que acostumbrarte porque lo estabas haciendo bien, bien con el manejo del clicker, la presentación. Me parece que la primera imagen no hacía justicia al resto de la presentación porque las otras ya tienen como un nombre, es un poco más organizada conforme va avanzando. Sí me faltó un poco más desde la estructura en la organización. ¿A qué me refiero? Entiendo que me hablas de la comida, cómo la comida puede beneficiar, cómo nos puede dar mejor, y me hubiera gustado que cuando hablaste de las Blue Zones entraras a darme datos científicos, cifras. Y entonces decir, claro, yo no vi el documental, pero en el Festival de las Ideas a los estudiantes que fueron llevaron a uno de los productores de ese documental y él nos contó sobre eso. Entonces ahí puedes entrar a la parte científica, decir, claro, mira, entonces la comida natural, esta por ejemplo, la dieta mediterránea te hace esto en Japón te hace esto. Y ahí ya aterrizas desde lo científico, porque digamos, estamos hablando desde un sobreentendido que tenemos claro, pero ya cuando tú comiences a darnos los datos, ya estamos saltando a lo siguiente, ya estás demostrándonos cómo, lo que quieres decirnos. Y creo que eso fue lo que faltó. Y no entendí una diapositiva en la argumentación, yo no la entendí muy bien amarrada, que tiene que ver con la parte del reactivo proactivo, ¿sí? Porque como que creí que de ahí me ibas a decir, entonces seamos proactivos y comamos así, pero de ahí saltaste a la blusón, ¿me entiendes? O sea, como que no estoy diciendo que no tenga lugar, sino que no la sentí bien conectada en ese sentido. Entonces, ese fue mi comentario general. ¿Está bien? ¿Es la primera vez que te paras acá? Ok, está bien. Y también pensando, por ejemplo, te toca acostumbrarte que te hagan chistes, pero que no lo reflejes tú, o tú juegas con ellos. Que entonces si te dicen, una Oreo, a mí también me gustaban, pero ya no, ahora prefiero una manzana, ¿sí? Porque eso te puede distraer a ti, puede distraer a la audiencia. Úsalo a tu favor, ¿listo? Hola Fer, a mí me gustó mucho tu primer approach al público, buscando conectar, creo que se logró bien. Me faltó más evidencia justo en la parte de la data. Creo que sí es importante cuando presentes dentro de tu hilo conductor, sí agregar cierta data que te ayude a moldear de mejor forma el argumento que estás dando. A todos nos queda claro que es, hay que alimentarnos mejor, ¿no? De que te alimentes mejor depende que lleves una buena vida. Bueno, ¿una buena vida qué significa? ¿Qué pasa si me alimento mal? Esa parte, como pues no es contrafactual, ¿no? Esa data que sí hay y que nos faltó en la presentación, es importante que empieces a incluirla. Tu manejo del escenario me gustó, creo que te paseaste de un lado a otro, trataste de conectar con la audiencia, se logró, y solo agregaría eso, siempre que presentes,
que el hilo conductor quizá no que parte de un dato, pero que sí la data refuerce lo que estás comunicando a tu audiencia. Gracias, Fer. Con dos es suficiente. ¿A quién le doy el...? Mao. Yeah. Yeah. Empowering the small and medium enterprises in Mexico with sustainable growth and innovation. This is Maximiliano Cervantes, and today we are going to talk about the critical role in the small and medium enterprises in the country, the faces they challenge, the challenge they face, and some proposals for actionable for a prosperous future. These companies are the backbone of the Mexican economy. They constitute 99% of the business units in the country. They are given over 72% of the formal employment in the country. And their success is vital for the prosperous of our economy. But they have some issues. The first and the main ones are the access to credit and inflation. Only 23% of the small and medium enterprises have access to formal financing institutions. And with the 7% of the inflation rate, they're impacting their profits. So they have a strict requirement to have access to the formal financing institutions. And the inflation is affecting the operational margins and the cost that they have in the process. And the second main problem that they have, it's the labor cost and the loss that they are having in this type of sectors. The highly increased on the labor cost, the increasing minimum amount of salary that they are having, and Mo, can you help me out to change it? And the increasing minimum salary that they are having every year, not according with the Mexican economy growth, and the mandatory social security that they are not giving a good service for our employees, and we can change it to have a better service for our employees and to have a better connection with the customers and with the employees. But there are some proposals. First is the simplification of the regulations. If we simplify the procedures and digitize the administrative process with one shop for business procedures and eliminating redundant regulations, as an example in Porto Alegre, that they reduced the regulations, put some one-stop shops, and they saw an increase of the 30% of the new business registration within 2 years of government. The second one, it's the promotion of innovation. If we establish a tax incentives for these small and medium enterprises so they can invest in scientific research and experimental development with the collaboration with business, universities, and research centers. As an example, in Canada, that the government provide a $3 billion annually tax cut, so they can have a leading increase in 20% on the spending among these small and medium enterprises. The third one, it's access for international markets. With the Ministry of Economy, there are international trade adversary services. They can increase and diversify their markets, so they can only just not be in the country, so in other parts of the world, and they increase their markets. As an example, in Bangladesh, that the government assistance programs increased the 30% of the number of small and medium enterprises exporting, and they are boosting their presence in other markets. And the fourth and the last one, it's access for formal financing institutions. With the tax cut for these formal financing institutions,
they could invest in some departments in the institutions, so the small and medium enterprises could have a better approval loans credits. As an example, in Tanzania, that formal financing institutions have lived the 35% increase to loan approvals. They are having the ability to invest in new technologies and to have AI, new machinery, so they can have better quality products, faster production, and reducing cost. With its synergy and collaboration with the government support, training programs, and the company initiatives, they can support and need it, a better future and prosperous for these small and medium enterprises. And not only that, we want to build a sustainable future, not only for the small and medium Mexican enterprises. We also want to see a prosperous for the economy of the country. Thank you. Max, me gustó en general la presentación. Hay una buena organización dentro y hay un hilo conductor dentro de lo que nos estás tratando de vender, ¿no? Y convencer. Lo que te sugiero es que sea menos texto. Creo que de repente fue difícil ponerte como atención o leer lo que estabas como proyectando en la presentación. Eso me pasó a mí, en temas para que podamos conectar mejor con la audiencia, quizá una presentación un poco más visual, con menos texto. De ahí en fuera, la línea argumentativa que utilizaste creo que fue buena. Tu manejo del escenario también es bueno. Sin embargo, el exceso de texto no me permitió conectar también contigo específicamente, pero en general lo vi bien. Ok. ¿Puedes devolverte a alguna de él, por favor, Mauro? Esa si quieres, esa está perfecta. Estoy de acuerdo, obviamente se nota que tú ya tienes más cancha acá, eso se nota, llevas más tiempo haciendo esto. No pierdas, aunque seamos nosotros los jurados, no te pierdas de vista que estás hablando acá, ¿sí? O sea, que la mirada está en nosotros, claro, pero también convócalos a ellos, porque de pronto comienza a hacer ruido eso y tú necesitas que todos estemos atentos. Estoy de acuerdo con lo que dice Fanny del texto. Entiendo que tú tienes unos datos numéricos y cifras muy específicas, que aprenderse eso a veces es difícil, de memoria. Claro, entonces lo que haces es que haces como cuando colocaste el porcentaje grande. Las cifras que tú necesitas grandes, porque va a ser difícil aprendérselas, las pones en texto grande y esa te volteas y las lees. Y el resto ya lo dices, ¿sí? Yo lo que pondría ahí en contra, hay una cosa y es, tú tenías, y eso sí me di cuenta que te costó, tal vez porque es práctica también, tenías clicker y micrófono. A veces te liberaste del clicker para poder expresar con la mano, ¿sí? Tú tenías el clicker y el micrófono en la misma mano y con esta hacía así. Tienes que acostumbrarte, como tienes las dos manos ocupadas, con el clicker a hacer las señales que te importan. Y de esa manera tú vas señalando así, para que el micrófono nunca sufra esto que te pasó en un momento. ¿Sí? Eso es práctica, pues porque no tienen siempre la posibilidad de hacerlo. Y una cosa de recomendación, hiciste un conteo, ¿no? Podemos hacer esto, podemos hacer esto. ¿Qué pasa si en vez de hacerlo acá, lo haces para que lo vea el escenario? Podemos hacer esto y podemos hacer esto. Así comienzas a vincular más a la audiencia. Tienes buena información y yo creo que es seguir practicando desde ese punto. Sí, gracias. Que nada más con esta voy para adelante y con esta para atrás. Acuérdate nada más siempre agarrarlo así. Cerquita. Hello, my name is Caetano Blanco, and here I'm going to present a much needed change in Avenida Molière between Avenida Ejército Nacional and Avenida Homero. First off, I want to start by showing you these two images of Polanco with a 23-year gap. The last image of satellite that I could find was in 2024. On the image on the right, we can see a very undeveloped Polanco with a lot of factories, storage units, and exposed railroad tracks. Whilst on the image on the left, we can see a Polanco with high-end developments such as Antara
and Miana, which are high-end residential buildings. We also have two major museums, such as Museo Sumaya and Museo Jumex, which are very important art collections in Mexico. So with that, I developed a SWOT analysis to have a design proposal for the street. What are our strengths? Our strengths, we have eco-bici bike stations, which make it easy for people to get there. We also have public parking space. So that means we can get rid of the parking spaces in the street, and we can expand the sidewalk to make it more enjoyable for the pedestrian. Our weaknesses is that there are no trash cans, so trash is spilled all over the street. And we also have very damaged sidewalks, which can be a safety hazard for people or even wheelchair. Also, the wheelchair accessibility is really bad. The slopeness is incorrect, and there are drains that are in the way of the ramp, so it's very difficult for them to get into the sidewalk. What are our opportunities? Our opportunities is, although there are already cones that tell you where the street ends and where the sidewalk begins, I think we could make it better by putting posts, concrete posts, that is also safety for the pedestrians so the cars don't ramp into them. Also clear signaling and stoplights being visible for pedestrians and for cars. This is more or less how we think it should be, an ample sidewalk with lots of vegetation that create natural shading. What are our threats? Our threats is informal vendors are obstructing the path in the sidewalks right now. Also, the signaling is not clear. You can't see stoplights, so that's a hazard because you don't know when cars are incoming or when you can cross the street or not. The trees don't have enough space to grow, so the roots have got broken into the sidewalk, which is also a hazard because wheelchairs can't comfortably get through or someone can trip over and fall. So our inspiration was in three main places. Beverly Hills in the US has lots of vegetation, wide sidewalks, and great wheelchair accessibility, as long as Dandenong in Australia, lots of vegetation and benches, and although there is street parking, it's not the main focus on that sidewalk. And Gran Via has really, really wide sidewalks, trash cans, really good lighting, and benches for you to sit and enjoy the sidewalk. So our design proposal: reduce the speed limit to 30 kilometers per hour. Reduce to 2-car lane street instead of 3. Add posts to separate sidewalk from the street. Add formal stands for informal vendors. Add benches to promote use of sidewalk. And add vegetation to create a natural shade. This is more or less what we think. So you can see there are benches, stands for informal vendors, trash cans, vegetation. The same here. Big jardineria so that the roots can grow, benches, wider sidewalks, the same benches, lots of natural shading, vegetations, somewhere where you can really enjoy walking through. Clear signs, good painted crosswalks, and wheelchair accessibility with the correct slopeness on the ramps, so it's very easy for them to access the sidewalk. With that, I would like to thank you for listening, and if we don't act now, Avenida Molière will become less enjoyable and less safe, but if we do act now, we can create a new standard, not only for Mexico City, but for the whole country on how pedestrianization should be and how it should work on other streets in the country. Thank you very much. Me gustó la presentación visualmente, me gustó cómo utilizaste el recurso. O sea, te estabas moviendo, pero yo sentía más en tu movimiento algo más de nerviosismo. ¿sí? Sí. Es importante moverse, pero también el movimiento tiene que transmitir confianza y seguridad. Entonces, entiendo también que es tu primera vez como al frente, pero tienes que irlo trabajando, ¿sí? Mirar atrás, pero no mirar como que no se note que estás desesperado por buscar qué es lo que sigue, sino más como por reafirmar, si quieres, y seguir adelante. Tienes, la parte que cuando siento que mejoró un poco lo que tiene que ver con la organización fue cuando me comenzaste a mostrar los ejemplos de las otras ciudades, ¿sí? Si me hubieras mostrado más imágenes o más cosas de eso que me estabas diciendo, hubiera servido más. Y si además de eso le sumas porcentajes específicos de cómo eso se aplica, porque claro, a mí me encantaría aplicar en esa avenida, qué sé yo, lo que pasa en el World Trade Center, qué sé yo, ¿entiendes? Pero tengo que ver cómo es la viabilidad de decir, mira, porcentualmente es así, esto nos va a beneficiar esto, si aplico la sombra, ¿qué es porcentualmente? Porque esos son los datos que nos permiten revisar,
¿sí? Y aterrizar la idea. Y eso aterriza mejor tu propuesta, ¿sí? Porque digamos que hace que sea más factible. Y eso era lo que yo quería ver cuando me mencionaste eso. O sea, esa fue la parte que yo hubiera hecho, conectó perfectamente para hablar de Molière, porque incluso en el cierre sí estaba esperando que me dijera, si establecemos esto para esta calle, se puede volver el modelo para otras. Eso es lo que me interesa, saber si funciona bien en una calle, ¿por qué no en otras? ¿Por qué no en otras de México? Y hablarlo de los datos aterriza más esa propuesta. Okay. Gracias. Sí se escucha. Bueno. No, yo te iba a decir, igual que lo que comentó Juan Andrés, pero me parece que yo hubiera involucrado, o sea, está perfecto, o sea, estructurado, está muy bien estructurado, el SWOT análisis, o sea, está muy bien hecho, esa parte me parece impecable. Pero cuando se la estás presentando a la audiencia, tenías muchas oportunidades para involucrarla. Por ejemplo, este fin de semana es el famoso fin de semana de las flores en Mazarik. Entonces, la gente baja a Polanco porque todas las tiendas ponen exposiciones de flores muy interesantes. Se gastan una millonada de pesos en hacerlo y es un perfecto ejemplo de este punto, de hacerlo más accesible y agradable y que la gente lo camine. Entonces, podrías haber involucrado a la audiencia, oye, ¿a ti qué te parece? O sea, ¿hace cuánto bajas a caminar a Polanco? Entonces, hubo oportunidades, o sea, te fuiste muy directo a la venta del producto como si nos estuvieras vendiendo invertir, o sea, estuvieras en el comité de la Miguel Hidalgo donde están decidiendo si van adelante a darte los permisos o no. Así es como se sintió un poco. Digo, no está mal, pero tu audiencia no es esa. O sea, yo hubiera involucrado un poco más a la audiencia. Esa realmente es la única observación que tendría en adición. Gracias. Acuérdate de agarrar el micrófono. Ok. Sí. I want you to imagine that you're one day walking down the street in Mexico and you're looking for your favorite cafe, your favorite brand, your favorite store, and it's been closed down because it's been replaced by some big brand that you can't even afford. Today I'm going to talk about our gentrification, specifically in neighborhoods like Roma Norte, Condesa, and Polanco. First, I want to talk about the economic impact that it has. It's good for the economy, it brings more investment, it has an increase in property values, and it also boosts the tourism. But it also comes with some negative impacts, like the rising in rents, displacement of residents because they can't pay such high rents, and the closure of family businesses. All of this comes with some cultural consequences, the erosion of community identity. We've all seen how these traditional markets have become big shopping malls or local cafes replaced by international brands like Starbucks or Dunkin' Donuts, I don't know. And this loses the community identity and its character, and it makes it bland and boring, and it's something that is not traditional for our city. Also, it increases social inequality. It has been intensifying over the past 10 years, because these spaces that were inclusive and affordable for everyone are now only for the wealthy and for the elite. As I said, these spaces have to pay big rents, so they have to charge big prices that not everyone can afford, which means it's only for the elite. Also, these big rents and big prices has to force the local residents to move, so they can no longer live in there. So what I can offer is a responsible urban development strategy, which the first effective strategy that I come up with is a mixed income housing plan that is to integrate affordable units in the new developments, in the new
luxury buildings that are being done. Also integrate some more affordable units so the local residents can still live at their homes and they don't have to move away. Also, community reinvestment, I think, is very important. I think we should be involved. We should help these local businesses with a fund, trying to support them so they don't have to move away. And we know that gentrification also brings a lot of tourism, so we have to preserve the tradition of these neighborhoods so they can see what Mexico is like and not only come for the superficial stuff like the new restaurants and new brands that are here, so they can actually come and see what our country is like. All of these new strategies I come up with also have to be in hand with some big regulations from the government. They have to know who is doing what and where and when. It has to be there has to be a lot of transparency. We have to know what's going on, and I think the community participation is one of the most important things. Communication between city planners, the developers, and the community. It's really important so we can all meet the benefits that gentrification comes up with, not only the economic for the city, but also to maintain the community. So in conclusion, I think there's a great economic impact that we can take advantage from, but it also comes with a big cost, which is the social inequality, the cultural erosion, and of course the displacement of local residents. So I think having a responsible plan of development is really important to ensure that Mexico stays vibrant, that it stays culturally authentic for everyone, and that is all. Thank you very much. Gracias, Sebastián. Creo que en general la presentación está visualmente bien. Lo que nos faltó es la parte de la data. Por ejemplo, cuando hablas de social inequality, que seguramente hay datos que nos pueden ayudar a soportar ese argumento, ¿no? Es decir, podemos poner, tenías una lámina de pirámides, ¿no? Con los tres, digamos, sí, pues tres escaleras ahí. Quizá ahí al ladito poner alguna data que pueda ayudar a soportar el argumento que tienes, que es súper válido, pero sí faltó en la presentación agregar la parte de la evidencia. También creo que cuando estás volteando bastante como a la presentación, creo que era un tema del clicker, me parece, que no está como jalando por ahí también, pero sí tener mucha claridad en tu mente de qué es lo que sigue, ¿no? A ver, mi argumento va por aquí, esta es la lámina primera, la segunda, la tercera. Eso puede ayudarte mucho en futuras presentaciones para que no tengas que estar volteando todo el tiempo y perdiendo un poquito la atención de la audiencia. De ahí en fuera creo que lo hiciste excelente, es la primera vez también que nos presentas. Bueno, pues seguramente irás mejorando en las siguientes. Pero en general agrega evidencia y esta parte de pues bueno, tener mentalmente qué sigue en tu presentación. Muchas gracias. Me sumo a eso, me sumo a algo que mencioné con Cayetano ahorita, que el movimiento no se note nervioso. Acuérdate que este es tu espacio, entonces aprovéchalo. Pero entonces tal vez sí necesito moverme, pero con más calma, aprovecharla. Y una cosa es precisamente tiene que ver con los datos, porque si estableciste, te pasó lo que pasó con lo de la dieta, la primera, estableciste los puntos. Ustedes están haciendo una licenciatura en innovación y negocios. Para ustedes las cifras son clave. Ustedes no pueden tomar decisiones sin cifras. Por eso me gustó tanto que Max incluyera porcentajes. Y yo creo que eso es un elemento que ustedes siempre tienen que revisar. Hay datos numéricos, estadísticas, ganancias. Eso es lo que te va a establecer que te sigan o no. ¿Sí? Okay. Entonces siempre busquen eso. Va, muchas gracias. Y un tema muy importante es que tú dejaste todos ¿Streaming? Tú dejaste 1 minuto 20 segundos en la mesa.
Y los anteriores, no, ninguno se ha pasado. Si acaso la crítica es, están dejando mucho tiempo en la mesa. O sea, en una presentación de 5 minutos, dejar 30 segundos es un chorro. O sea, es una décima parte del tiempo que estás dejando en la mesa. Entonces, podrías haber usado ese minuto 20 para involucrar más a la audiencia otra vez. O sea, ese tiempo, o sea, no se pasen, que ese es un tema muy importante, pero tampoco regalen el tiempo. O sea, si tienes 5 minutos, usa los 5 minutos y entonces, si ya acabaste con la parte medular, usa eso para involucrar a alguien, a preguntarle si no conocen la historia de alguna persona en la colonia, la tiendita de, bueno, en mis épocas, donde yo vivía, había una tiendita en la esquina, que yo creo que ahorita ya no existe porque en esa zona, esa tiendita debe valer varios millones de pesos, si no es que de dólares, y se vuelve muy difícil tener una barrotería en un terreno que vale 3 millones de pesos. O sea, eso mejor lo vendes y desarrollas ahí una pequeña casa y la vendes en $1 millón y te vas, y la tiendita se va a otra parte. O sea, pero ese tipo de experiencias que podrías haberles preguntado a la audiencia, ¿no? Yo creo que esa parte, pensando en que tenías 1 minuto 20. Gracias. Gracias. I'm Ian Strong Pueblita, and I want to talk about the role of sports in social change. But first, I want you to think about the one sport you like. It could be any sport, and then imagine watching your idol, someone you really look up to, and he is or she is standing out to do a social impact and talk to society against injustice or social issues. Sports are not just form for entertainment. It has such a great influence and impact in social issues. So athletes can actually shape societies for social change, and they can stand out to defend human rights and get against how injustice can be faced in every community. There are several examples, but athletes use their influence to get to societies and people to be supported by them. So there are several examples that I want to include, and some of you may know and some of you don't, but for the ones who do not know this case, he is Colin Kaepernick. He was quarterback from the NFL, and in 2016, when the issue with the police officers and George Floyd happened in the US, the Black Lives Matter movement just started to show up in society. So this player, during the national anthem previous an NFL game, he kneeled in form of protest to stand out for black people rights. Then there's the case of Cristiano Ronaldo, who for several years have been involved with charity work, and he's also made donations for several years to communities or for
in Portugal and around the world, and to hospitals and education. And last, there's the case of Lewis Hamilton, who is the only black man driver in the Formula One grid who has some source of meaning in his work, that he also, after driving in the Formula One, he is also promoting diversity in Formula One and having that there are more diversity in motorsports. He included this symbol of Black Lives Matter movement in his helmet, and also he started a movement called We Stand Together to promote diversity. We can say that activism sparks movements. They can change policies, they can influence medias, and they can also inspire people who watch them. There are critiques that someone says that athletes should only stick to sports and avoid activism because there is another environment and they should not be involved in that. But history has shown us that there is not such thing, that there is the really importance of having this support of some people you really look up to. And I want to conclude with one question. What can we do to support these athlete movements? What can society how can society be involved in this athlete support for communities and society to make a social impact? How can we get involved to them and to support them for the future? Thank you for your attention. Gracias, Ian. A mí particularmente el tema del deporte como actividad social vinculada a todo me encanta. O sea, realmente es de los temas que me interesa mucho. Entonces, entiendo mucho tu presentación. ¿Qué le añadiría yo? Tienes posibilidades incluso de utilizar ejemplos más potentes, ¿sí? Y no poco reconocidos. Es decir, por ejemplo, hablar que Didier Drogba detuvo una guerra siendo un jugador de fútbol en su país. O sea, cosas que vayan más allá de las charities que vemos siempre, porque podemos ir más allá. Pensando en la audiencia, me hubiera gustado ver qué pasa en México, por ejemplo. Porque de pronto no hay. De pronto tú dices, es que en México no hay. Pero eso precisamente te dice que aquí falta eso y necesitaríamos ver cómo se incentiva en México, ¿sí? O decir, es un tema que nos faltaría revisar. Comenzaste la presentación como más convencido, más alto, y se fue bajando un poco el nivel. Y particularmente tú tienes una situación, esto no es crítica, sino es más bien pensando desde las posibilidades que tienes, es de deportes. ¿Qué pasa si vienes acá, por ejemplo, con una playera de la NFL o con algo así? Porque tu presentación lo permite. O sea, tu presentación te permite ser incluso un poco más extrovertido, si se quiere, ¿sí? Podrías haberlo aprovechado un poco más ese material. Porque siento que si nos estás hablando como lo que está ahí, me hubiera gustado más desde la propuesta concreta de qué podemos hacer o cómo podemos incentivar ese tipo de cosas para que pasen acá en México, que es donde nos interesa. A mí me parece que es una investigación distinta, diferente, y que por eso precisamente plantea unas dificultades. Por ejemplo, a ti yo no te puedo pedir los mismos datos que le puedo a los otros, pero sí hay que ver cómo desde lo que tienes puedes comenzar a conseguir argumentos o elementos que te permitan construir algo más para el final. Y volver a lo mismo, conectar con la audiencia, preguntarse a los deportes, todos los deportes que quieran, piensen en su ídolo favorito. Ahora imagínense que su ídolo los apoya en una causa social que a ustedes les importa y llevas un poco más allá ese ejemplo. Esos serían mis comentarios. Gracias. Ian, también conecté bastante con tu presentación, también soy muy fan de los deportes. Creo que quizá un video aquí, por ejemplo, no sé, pensé mucho en el de Serena Williams, ¿no? Nike, su promocional, que es cortito, es súper poderoso y también te puede ayudar, ¿no? Justo a conectar ahí con el ejemplo que estás dando, ¿no? Del deporte como
o los atletas como pues agentes de cambio, ¿no? Y en el call to action sí, justo, yo lo hubiera aterrizado más a México, ¿no? ¿Por qué aquí no surgen este tipo de figuras? O si han surgido, quizás sí hay algún ejemplo específico en México de algún deportista, alguna deportista que haya movilizado su fuerza para generar algún cambio. Aquí sí, justo el tema de la data, pues no es como que la puedas ver tan visualmente, pero sí los ejemplos de vida son los que nos estás vendiendo. Pusiste 3 muy emblemáticos, y quizá un video justo de soporte hubiera sido más, como más potente y más fuerte. Pensándolo del video, por ejemplo, tú puedes dejar el video sin audio y hablar sobre el video como recurso, para que no digas está ahí. Entiendo que aquí hay unas restricciones porque es PDF, eso, pero puedes colocar imágenes del video, por ejemplo, como para pensar y referenciarlo. Sí, estoy de acuerdo y creo que especialmente ustedes que en su generación es el mundo de los likes y de las vistas en TikTok y cosas así. Esa puede ser o sea, ¿cuántos likes genera un post de Hamilton, por ejemplo? Comparado a los likes que generan. Entonces, esa puede ser una medida de influencia social. Al menos es aquí en la universidad es lo que utilizamos para ver si está jalando o no las campañas de atracción. Los likes, las vistas, oye, cuántas veces la vieron, cuánta gente se paró en la página, etcétera. Entonces, ese sería un mecanismo para ver esa parte en particular. Y atendiendo un poco al tema de México, y esa es una cosa que yo creo que tienen que empezar a ver más lectura. Si hubieras visto los periódicos en estos días, tendrías un ejemplo perfecto, inverso. ¿Qué pasa con no voy a decir nada porque puede ser una palabrota muy fea y me están grabando, con este joven blanco que se le acusa de un asalto sexual y los diputados lo defienden, las diputadas, o sea, ese es un perfecto tema de cómo una figura pública del mundo deporte puede polarizar, para bien y para mal. Y me parece que o sea, es un tema que está pasando hoy en México. Entonces, aprovechar ese tipo de oportunidades en estas cosas yo creo que es muy importante. Gracias. Voy a hacer una aclaración, no contigo, tranquilo, Ian, muchas gracias. En general, chicos, si estamos haciendo streaming y aunque no lo estuviéramos haciendo, les queda terminantemente prohibido pasar por detrás. Es decir, están en una presentación, son sus compañeros. Cuando ustedes pasan por acá así, distraen y no es respetuoso con la persona que está acá. Si ustedes necesitan salir, salen por detrás, hay salidas por detrás. Imagínense que ustedes están en una obra de teatro y alguien hace eso. O sea, este es un espacio que mientras está cada uno de sus compañeros y cada uno de ustedes tiene que ser respetuoso con la gente. Entonces les pido el favor, nadie me vuelva a entrar por acá. Entran por atrás, hay espacio, se demora más, sí, pero es por respeto a los que están aquí, contra ustedes mismos también, para cuando estén adelante, por favor. ¿Listo? Acuérdate, mantenerlo aquí cerquita. Va. Hello, my name is Carlos. I'm gonna present the problem of the lack of sleep. So, first of all, what is to sleep? So, to sleep is the natural state of body of when it rests, and it is essential for good health and for the well-being. Now, there are 4 sleep stages when you sleep. The first one is the stage 1 is when you're awake, where you're trying to sleep and your body is getting comfortable with it. The stage 2 is a light sleep,
which is the longest stage of sleeping. It lasts about 50 minutes, and it's when your body temperature drops and you get relaxed and you're already sleeping. Then the stage 3, it is when your body regenerates and when your memory and everything gets there. And REM stage is the most important stage of sleep because it is when your memory boosts, your creativity, and your learning ability. And it is also when you live your most vivid dreams. So I want to ask you if any of you have a smartwatch that you use and does it like measures like your sleep? Yeah, like I also have it. It is a Whoop, and it measures my sleep. Here it says that I slept 7 hours and 46 minutes, and it shows me like the stages of the sleep I had, which I really recommend to you. It is pretty good. Then, so why is sleep important? So in the first step, well, it helps your brain and your body to recover, to regenerate, to improve. It supports your memory, your mood, your energy levels. It boosts your immune system, and it is just good. And a lack of sleep can cause very serious problems. Like, what happens when you sleep less in short-term effects? Well, you'll feel tired, you'll feel unfocused, you won't be able to concentrate as well. You will have difficulty learning, remembering things, your memory, your concentration levels. You will have a lot of mood changes, you will be very irritable, and you will have stress, anxiety, and much more. And what happens when you sleep less, but in long-term effects? Well, first of all, your immune system will drop, like really down. You have increased rate of heart attacks, diabetes, obesity, and you will have higher chances of anxiety and depression. One thing that I learned is that if you sleep about 4 to 5 hours daily, you have the level of testosterone of someone 10 years your age, which is crazy. You're just incrementing 10 years of your life there. And how does it affect you? Like, you have poor concentration at work or at school. You won't be able to memorize or to learn new things. You will have lower performance abilities, like in exercise or in an exam or like that. You will have more accidents due to the lack of attention. You won't be able to concentrate as well. And you will have a lot of emotional problems like depression, lack of motivation, anxiety, and that. Now, how to improve your sleep? Some healthy habits are to go to bed and wake up at the same time every day, even in weekends. So your body gets used to the times you're used to sleep. You should avoid screens because the blue lights, like, it affects you with your brain, and you won't be able to sleep as fast. And exercise regularly. You should also like sleep in a quiet, dark room and very cold room, because it is way easier to sleep in a cool room than in a hot room. And some benefits is that you will have more energy, you will have a stronger immune system, reduced stress, longer life, which is actually proven that sleep is the best thing you can do to live a longer life. And my final thoughts is that sleep is not a waste of time. It is a necessity, and it is essential for a better life and quality. And some small changes in your routine can improve your sleep quality very easily, and you should prioritize your sleep to feel better every single day. And with that over, I do hope you have a good sleep tonight. Gracias, Carlos. Me gustó mucho que aunque no pusiste como la data, la mencionaste. No estaba en la presentación, pero sí nos estabas contando una historia. Es tu primera vez también presentándonos. Ok.
Creo que el manejo del escenario sí se te notó, o te notamos un poquito nervioso, normal, pasa nada. Irás mejorando en ese tema. Sí hay que tener muy claro cuando presentamos el orden de nuestras láminas también, para igual estar evitando estar volteando todo el tiempo, porque eso sí nos distrae a la audiencia a la que te estás dirigiendo. Creo que esta última recomendación final y buen deseo hacia que tengamos un buen sueño hoy fue una buena forma de cerrar y de conectar con la audiencia. Yo solo te invitaría justo a que en próximas presentaciones puedas tener mejor claridad en el orden de cómo vas presentando y menos lectura de tus diapositivas. Creo que es un tema que se presta para justo tener esta actitud. No, la equivocación puede suceder y no pasa nada, no va a pasar nada. Más bien pierde el miedo a equivocarte, con más confianza, con más seguridad la próxima vez que te presentes ante el público y creo que eso te va a ayudar a conectar. Es un tema con el que todos conectamos, entonces aprovecha justo el tema que tienes. Gracias. Yo ahí agregaría, y este es un comentario a ti, pero es un comentario en general a todos. Cuando estamos en clase, una de las dinámicas que siempre hacemos es, pues les pregunto que ustedes intervengan, que me digan, oye, ¿qué hiciste? ¿Cómo viste? Tanto en Expressive Clarity como cuando estamos en Smart Skills. O sea, esa interacción es la que le da vida a la clase. Esa misma interacción es la que le da vida a las presentaciones. O sea, no es que en la clase sí funciona y aquí no funciona. Es una dinámica natural del ser humano como animal social. Entonces, no pierdan oportunidad de involucrar. Por ejemplo, ¿qué creen que pasa cuando no duermes lo suficiente? Short-term effects. Y en vez de, instead of saying the short-term effects and reading them, you should say, Eucario, what are the short-term effects in your case? You know, if you don't sleep well, how do you feel the next day? And that's one way to involve the audience. And then you come back and can say, empirical evidence suggests that these three factors are very important. These three things can happen if you don't sleep. So that's the way you can frame the conversation, and you can get everyone involved. And this goes for any presentation, every presentation. It's the same with Ian's in terms of, you know, you could have involved, you know, people saying, you know, what's your sports idol? And you've got an NFL, NHL guy right here. You know, he always wears, Eduardo always wears jerseys. So actually, Eduardo should have lent Ian a jersey for the presentation, probably. You know, in every presentation, Juan Sebastian's presentation in terms of gentrification, I mean, we were talking about that. So in all these cases, think about how you can get the audience involved. If you see a very good TED presentation, they don't necessarily speak to the audience when the audience is 10,000 people or 5,000 or 1,000. You can't speak to everyone, but you can give an example that is fresh on people's minds, and that clicks. You know, what was the example of the philosophy guy talking about his student who's a prisoner because he killed somebody? You know, it clicks. The way he acts it out, he makes it click. So just think about those things. Así cerquita. Hello, my name is Salomon. I want you to imagine that you have to walk 2 hours every day just to get to school. Now, I want you to imagine that after you walk those 2 hours,
You arrive at a school with no water, no electricity, and even sometimes no teachers. Well, this is a reality for thousands of kids who live in rural areas in Mexico. And this problem is shaped by these three major challenges. 1, distance. The schools are really far away, and because the kids have no access to transports, they have to walk miles, sometimes through rain or excessive heat. 2, lack of good teachers. There are really few qualified teachers for these schools, and there is also a really high turnover, which means that they change the teachers a lot. And 3, bad infrastructure. In these schools, there is no electricity, no water, and no internet. So even if the kids walk 2 hours and the teachers are good, they still can't have a good education, because nowadays, for a good education, you must have internet and some technology. When I was reading this, I was thinking this is a really big problem, but this is a problem that the government should take care of, and they should. But the reality is that what the government does, which is helping build new schools, giving some material to the schools, and trying to train the teachers, is not nearly enough of what it takes to solve the problem. So what can we as a society do to make an impact? Share it to your friends, share it to your family, and most importantly, share it on social media. And you might be thinking, what is sharing on social media gonna do to help solve a problem like this? But a lot of people don't know about this problem. So by you sharing, we raise awareness, we make more people know about this. And that is a really big step. 2, donate. Support organizations like Enseña por México or Educampo, which work to improve education in rural areas. And you don't have to donate millions of pesos to make an impact. If you donate a book or school material, you're making an impact. And 3, involve businessmen. Encourage businessmen to support existing foundations, create educational foundations, and invest in creating new schools. A change doesn't just happen, we have to make it happen. Even the smallest action can make an impact. Sharing these issues, supporting organizations, or simply raising awareness helps bring change. Don't wait for a change, make it. Thank you. Salomón, primera recomendación, lo que dijo ahorita Alfredo, creo que tiene completamente sentido. No dejaste tiempo por fuera que hubieras podido aprovechar, ¿sí? Creo que dejaste la organización básica de la presentación, que me interesaba más desde el principio, porque ¿qué pasa si ahorita lo que él mencionaba, por ejemplo, el ejemplo del preso, la explicación de filosofía? Hay que aterrizar eso. ¿A qué me refiero? ¿Qué tal si comienzas a contarnos la historia de un estudiante de México en una región específica, en un pueblo específico? Ya le ponemos rostro, ya sabemos su lugar. Si me dices un estado del norte, podemos imaginarnos calor. Si me dices uno del sur, podemos imaginarnos otra situación. Perdón. Pero de esa manera ya estás dándome ejemplo de cómo se vería la persona. Y le añades storytelling a la narración. Y ahí comienzas a ponernos los ejemplos de estas las horas que él se tarda, ya no es abstracto, y comienzas a volver este problema un elemento mucho más aterrizado y específico, ¿sí? Y creo que eso puede ser incluso más empático para llevar a la gente a actuar, ¿sí? Si quieres usar un ejemplo más cercano, que no pase solo en zonas remotas, etcétera, creo que podías haber aprovechado más eso para aterrizar, decir, por ejemplo, cifras, ¿cuántos estudiantes pasan por esto? ¿Cuántas escuelas están en esta situación? ¿Cuál es el nivel académico de esas escuelas? ¿Sí? Yo, como no soy de México, no sé si hay una evaluación general de todas las escuelas de México, pero entonces tú puedes decir, mira, en el ranking de escuelas, las escuelas que tienen estos problemas salen de este número a este número. Entonces tú dices, mira, para que mejoremos tenemos que hacer esto. Entonces, y creo que tenías el tiempo para haberlo aprovechado y haber incluido ese tipo de información, porque eso hubiera potenciado tu exposición muchísimo más. Sí, creo que, Salomón, el tema sí daba para justo poder no solo conectar con la audiencia, sino concientizar a la audiencia quizá, ¿no? Y hacer un call to action que está muy bien. O sea, es, al final si es como, a ver, hagamos algo, puedes hacer desde tu posición esto, no tienes que donar millones, puedes empezar desde aquí, sí, pero el problema lo pudiste o digamos, en las próximas presentaciones que hagas, estás hablando de un problema,
problematízalo bien, ¿no? En el sentido de agrega data, esta parte que te sugiere Juan Andrés, creo que es muy buena, ¿no? La parte del storytelling que puedes ir agregando. Es un problema específico que le pasa a muchísimos niños, niñas de comunidades rurales, ¿no? Entonces, justo, imagina tal persona de tal comunidad, ¿no? Así como esta persona hay millones más, y ahí va el dato, ahí va la cifra, para ir construyendo toda la narrativa que posteriormente te lleve o nos lleve a todos a decir, sí, el cambio empieza ahorita, ¿no? Y empieza conmigo. Esa sería mi recomendación. También en algún momento tapabas un poquito tu micrófono. Es quizá sostenerlo de esta forma podría ayudarte a que se escuche un poquito mejor. Como rapero. Ajá, sí, como justo, pero supongo que también debe ser tu primera vez también presentando. Entonces, bueno, se irá mejorando esa parte. En general, muy bien el hilo conductor. Gracias. El pitch estaba muy bien y hubiera sido realmente muy, muy bueno si le agregas estos elementos. Para la mala fortuna, porque me toca calificar, cuando estaba yo en Siemens hicimos un video, un documental, y lo hicimos una cosa muy corta para medios, sobre este tema. Y electrificamos unos 9 poblados en la Sierra Gorda de Querétaro con fotovoltaicas. Entonces, dimos una solución donde no había cableado y no había posibilidades de cablear, pero pues sí hay sol. Entonces, ahí lo que quizás te faltó fue dar lo que decías, dar un ejemplo. O sea, nosotros hicimos ese documental dando el ejemplo de cómo le cambias la vida a la gente metiendo un panel fotovoltaico que no cuesta una fortuna para hacer un donativo. Entonces tú le puedes decir, a ver, si donas 1,000 pesos, esto es lo que puede suceder. Y el panel fotovoltaico más básico, no sé cuánto cuesta, pero debe costar que 5,000 pesos. Sirve para 3, 4 focos y cargar un celular, quizás una televisión, pero lo importante que no te das cuenta, o la gente en general no se da cuenta, es que un foco en una casa, donde normalmente tienen velas, porque no hay luz, cambia la dinámica del tiempo. Y entonces los jóvenes pueden estudiar en la noche cuando regresan a la casa porque tienen un foco. Olvídate, o sea, si hay internet o no, si hay celulares, puede haber internet, pero para poder leer un libro de texto. Entonces, o sea, tienes que ponerlo en la mesa, o sea, usa los ejemplos para que la gente se lo imaginen. O sea, entonces, cuando dices, oye, un foco le cambia la vida a un niño, imagínatelo, ¿no? O sea, llegas y en vez de llegar todo el día trabajando en el campo, porque todo el día trabajan en el campo, y llegan a la luz de una vela, pues las velas, entre velas y leña, gastan el 40% del presupuesto de las familias. Si tú ese 40 lo conviertes en 20 y le aumentas el tiempo para que pueda estudiar, estás beneficiando a la familia de manera increíble. Y a nadie se le hubiera ocurrido que un foco puede tener ese impacto en la vida de un niño en una población alejada de la civilización en términos como la Sierra Gorda de Querétaro, ¿no? Eso como ejemplo para que visualices qué pudiste haber dicho. Entonces, para la próxima vez, trata de pensar en esos ejemplos. All right, so my name is Rodrigo, and I'm going to talk you about how Bitcoin is the redefinition of the final system. Before starting, I want to ask you a question. Who does here have Bitcoin, have invested in Bitcoin? I know Philip has, Paul also.
I'm gonna tell you things you maybe not know about Bitcoin and maybe learn interesting things from here. So, first of all, I want to start setting the grounds for this. If you would have buried $10,000 in the year 2000, up to this day, that money would be 60% less than 20 years ago, to 25 years ago. If you would have invested in Bitcoin $10,000 in 2010, that money would be worth $11 billion. So, what does this tell us? That money is relative. Also, talk about a little bit about inflation. Inflation, why does my money is a reflection of my work. So why does my work, as time passes, should be worth less? Why does this happen? Because government print more money, and without taking into consideration these factors. So, in the year 2020, it was pandemic, and the US printed a lot of money, and since 2020, 80% of all the cash flow in the United States is printed from the past 5 years. Also, since 2020, the US dollar is 20% less than, it's worth 20% less than it was. Why does this happen? Also, we have examples about hyperinflations in Argentina and Venezuela. And hyperinflation is when the annual inflation is more than 1,000%. So, the consequences of this is that your money is worth less, and you can buy less things with your money than it does before. So I would like to offer Bitcoin as a solution. Right now, many sees it as an asset, as a method to gain money in a short term. But in a long term, this could be the solution to inflation. And not only Bitcoin, also other cryptos, but right now I want to focus on Bitcoin. There can only be 21 million Bitcoins in the world. Right now, the amount is 98%. They're almost all mined. But this could be a solution to inflation. The inflation could be, but it will be a natural inflation as a result of people entering in the system. Also, it could be in a short term a protection about our wealth. If I have invested in Bitcoin, governments cannot freeze Bitcoin accounts. I can give an example about Canada in 2022, about the trucker protest. They froze a lot of bank accounts. And right now, if people have their money invested in Bitcoins, government wouldn't be able to do that. Also, central banks cannot control it. They cannot print more Bitcoin since it has blockchain technology, and this limits also limits a possibility of war, since governments cannot print money to subsidize their expenses in war and many other things. So I would like to call you into buying Bitcoin. And I think everyone also thinks here that losing value from your own money is not fair. I don't like it, and maybe we can trust other than the central bank to manage our money. Thank you. Rodrigo, ¿por qué mirabas tanto para acá abajo? Me puse nervioso. Ok,
si no puedes perder nunca la conexión con la audiencia, pero eso no significa mirarlos a los ojos. O sea, yo por ejemplo ahorita estoy mirando allá. ¿A quién estoy mirando? No, estoy mirando la silla que está al lado de Cayetano, pero parece que lo estuviera mirando a él. ¿Ok? No tienes que mirar a la gente a los ojos, puedes mirar a espacios entre las personas y de esa manera no te comprometes, porque yo sé que a veces puede costar tener la mirada, pero no pierdes la conexión con ellos, porque entonces se comienza a notar más el nerviosismo, ¿me entiendes? Y si te afectó un momento, porque yo por lo que veo sí tenías preparado el tema, sí tenías preparado investigación, nos hablaste de Canadá como ejemplo, nos hablaste de cifras, cuánto se pierde si enterramos el dinero. Creo que puede ser un recurso que te puede ayudar mucho. Yo tendría solo una duda temática, pero es de investigación, pues porque yo también dicto esta materia a veces y es como, por ejemplo, si te hacen la pregunta, ¿el Bitcoin no es político? ¿No puede tener tendencia política también? O de Estado o de gobierno, porque entiendo que tú mencionas cómo el gobierno puede estar vinculado con la decisión de imprimir dinero, lo tengo claro. La decisión también de comprar Bitcoin puede ser una decisión política, pero no del gobierno, puede ser una decisión política propia, decir yo quiero un dinero que no dependa del gobierno, por ejemplo, pero eso no lo hace menos político, porque es una decisión política también, pero es desde el tema. Creo que sería más bien trabajar en tu presentación, en lo que estás ahí, porque tienes tema. O sea, sí se nota que manejas el tema. Esa sería mi recomendación. Gracias. Gracias, Rodrigo. Yo igual sugeriría conectar más visualmente con tu público. Eso es muy importante. También tenías así el contexto muy bien definido, muy bien organizado, la estructura de la presentación muy buena. Creo que en algún momento sí te perdimos, ¿no? O te perdiste un poquito en la línea argumentativa de por qué sí Bitcoin y por qué no el resto. La data bien, el manejo de la data bien puestos los datos, la presentación también muy bien organizada, solo si quizá en algún momento el nerviosismo te pudo ganar un poquito más y quizá no fue un call to action tan… sí, justo, como que nos faltó ese ¿por qué sí? ¿Por qué sí Bitcoin y por qué no debajo del colchón o enterrar el dinero, ¿no? O algún otro mecanismo ahí de inversión. Pero creo que sí había muchos ejemplos, ¿no?, comparativos. A ver, esta moneda implica ABCD versus estas otras monedas, ¿no?, o versus otras estrategias de inversión. ¿Sale? Esa parte argumentativa falta un poquito y sí, nunca olvides estar mirando a tu audiencia, es muy importante. Digo, es parte de la experiencia, ¿no? En la clase, en un entorno cerrado, se siente de una forma distinta. La primera vez que presentas en el núcleo, aunque estén vacías las butacas, no deja de ser el núcleo y el espacio tan grande ya te mete un poco de miedo escénico y eso cambia. Porque el tema lo hemos discutido en la clase y en su paper está muy bien definido, o sea, yo también me perdí y lo que me falta como comentario a lo que hemos visto en la clase, o sea, hablamos de los argumentos a favor y estuvo perfecto, pero ¿cuál sería el argumento en contra? Que es muy volátil, que puede ser volátil. ¿Qué otros argumentos hay? Que son más políticos en naturaleza. No, va a ser volátil, pero el dólar es volátil, el peso es volátil. Mañana esta guerra comercial de Trump nos lleva a un lugar donde el dólar ya no existe y los tokens que se utilizan hoy en día pueden desaparecer con esa facilidad. El tema del Bitcoin, que se les cuestiona mucho a las monedas en general de este tipo, es que es un perfecto entorno para lavar dinero, porque no hay controles. Entonces, aunque a mí me parece una maravilla para diversificar tu portafolio, el punto es, oye, el día de mañana, o sea, nadie te lo puede parar, pero eso incluye que al Chapo y a todos estos cuates en Sinaloa tampoco los pueden parar. Entonces, al rato te acaban metiendo en la misma camada
porque la mecánica, entonces no me la pueden congelar, pero este güey tiene bitcoins y ya eres parte de esos malos, no de los buenos, ¿no? Pero bueno, ese es un punto. Nada más, pero por lo demás, te vas a ir acostumbrando. Gracias, Felipe. ¿Vas a hablar o le vas a ayudar? Muy bien, muy bien. Qué listo. Ya te voy a poner el timer. Luego. Hello, my name is Eucario, and I will be presenting simple steps to hack productivity. Well, someone in the audience has ever felt, despite sleeping well, low energy or fatigue or lack of concentration? Okay, well, this is more common than we think. This problem is related to nutrition. We live in a world where social and economical development is really important. So we believe in high-performance teams. High-performance teams is really important for economical development. I'll show you studies that link productivity with a good nutrition. Okay, what's this relationship? Chronic fatigue, it's related with a lack of nutrients in our body. This is showed by the Harvard School of Public Health. It suggests that cognitive and neurological performance is related to cognitive performance. Mejor pásame ya. Has someone in the audience have heard of these two concepts, el mal del puerco y la siesta? What can you tell me about el mal del puerco? Yeah, exactly. After having after having an unhealthy diet, we feel this fatigue after eating. And la siesta, it's almost the same, but you need to have like a rest to recover this lack of energy that we just lost. Well, in a more scientific way, we know this as energy crashes. An energy crash is a spike we have in our system that is caused by refined sugars and saturated fats. This can cause a decrease in our productivity and performance during the day. And if we have a healthy diet with complex health and it provides sustained energy during the day. This we can see it on the graph where we have a good diet, we can see this linear growth instead of the crash that we see in performance during eating. What are the key elements for this productivity performance? Well, iron, magnesium, and B vitamins are fundamental for our body. These provide the oxygen transition through our body. It gives us our cellular energy. It transforms food for energy, and it gives our cognitive functions for our brain. We can find these three elements in different foods. Fatty fish has a high level of vitamins B. Legumes and leaf greens provide a lot of iron and magnesium. Well, you may be wondering, how do you know this? Are there any statistics that suggest this argument? Well, our friends for Stanford made this possible. They conducted an experiment where they gathered two groups
of different people where they fed ones with these nutrients and the other one with fat processed foods. We saw a 20% increase in performance for the group that was fed with these nutrients and vitamins. This suggests that a diet is essential for high-performing teams and efficiency during work and personal life. Well, if we want to have this 20% increase in our performance during our daily lives, we should start considering that nutrition is a powerful tool that change our performance in society. Thank you. La mejor decisión que pudiste tomar fue entregar los papelitos. De verdad, o sea, si necesitan datos, esto es una estrategia mía, no tiene que ser la de todos, pero yo la sugiero. Si necesitan datos específicos, es lo mismo que le decía Max. Necesitas dar una cifra, léela en tu presentación. Es más natural. Y porque en un momento estabas leyendo acá, pero tenías para leer acá y te diste cuenta. Y no era necesario. Y te llenas de cosas. Entonces, no es que estés mirando siempre la presentación, pero cuando necesitas el dato, ahí lo tienes. Para eso sirve la presentación. ¿Qué idioma es ese? ¿Cuál? Happy. No, es que lo saqué de ChatGPT, pero pues ya sabes que después tiene problema con... ¿Por qué lo digo? Pero sí, yo no lo pude quitar. O sea, yo lo digo porque si van a colocar imágenes, cuídenlas mucho, ¿sí? Hay imágenes estándar, fotografías, que esto te puede sustituir ¿sí? O sea, hay unas imágenes que uno puede conseguir en bancos gratuitos de imágenes y te pueden sustituir. O sea, para tu presentación creo que pudiste haber hecho eso, porque también es cuidarlo. Por ejemplo, utilizar tal vez una tipografía un poco más grande, porque en un momento tenías que leer y como está pequeña te tenías que acercar más. Sí, claro. Entonces, esos son elementos. Bien, a mí me gustó que comenzaste a sumar los datos después en el porcentaje, la investigación, porque eso sí me aterriza más lo que me estabas hablando antes. O sea, ya estamos hablando del boost, de todo este tipo de cosas. Que me hubiera gustado a mí también revisar en este caso y pensando la audiencia. Esto es simplemente una cosa porque precisamente yo no soy de México. Aquí para mí desayunan muy tarde. Claro. Y eso es un elemento a tener en cuenta porque la dieta también cambia bajo los horarios de dieta. En otros países el desayuno es desde que sales de la casa, temprano. Sí. Acá el desayuno es más tarde. ¿Cómo cambian los ritmos y los tiempos aquí en México? Claro, pero no es la tendencia general. Sí, generalmente no es la tendencia aquí. A mí me tocó… Sí, hasta la comida se vuelve después como comida-cena. Exacto, se va alargando. Y eso… Y ahí está el detalle. Yo, por ejemplo, en Colombia nuestra hora de comida, el almuerzo es de 1 a 2, ¿sí? Ya después es como raro. Sí. Y entonces eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que tú dices, el boost, con cuando les pega el mal del puerco, la siesta. Y eso me aterriza más a la audiencia mexicana. Claro. Porque entonces comienzas a mirar bajo lo que se come acá, bajo las opciones que hay acá, para aterrizar lo que tú dices de, pues, invierte en ti mismo, come a estas horas entendiendo cómo es la alimentación acá, porque yo no les voy a cambiar la hora de comida a todo México. Sí. Más bien les digo, a partir de esto, ¿cómo pueden hacerlo mejor ustedes? Va. Gracias. Gracias, Eucario. Me gustó mucho cómo contaste el experimento de Stanford. Creo que eso le dio más solidez a lo que ya estabas hablando. O sea, no lo pusiste del todo, pero no lo fuiste contando y lo hiciste muy bien. También me gustó que incluyeras la siesta y el mal del puerco. Eso te ayudó a conectar muy bien con la audiencia por acá. Y justo, la misma recomendación, no traigas estas tarjetas. Sí, claro. Mejor letra más grande a la presentación, que creo que sí está muy, muy pequeñita. E incluso a ti te costó bastante sí, claro. volver a tu presentación y leerlo. Y justo las cifras, si es lo que no traes tan claro o la línea argumentativa, palabras clave, resaltarlas en letras más grandes para que también no pierdas estos movimientos, ¿no? De voltear a ver la presentación, ver que sí voy bien. Letras grandes, súper resaltadas, y eso te va a ayudar a hacer un mejor performance en el escenario. Buenísimo. Gracias.
Hi. Uh, well, uh, think about in your day. Uh, how many tortillas did you eat in the morning? One, two. In the breakfast, a quesadilla. Uh, um, two with the lunch. Maybe in the dinner. For the millions of Mexicans, tortilla is a basic food. In this case, we have a problem with the organized crime. For example, let me about the data in the Mexico. The consume is a 70% of the population, represents 6% of house and food, and well, the cost is the 14 and 19 pesos per kilo. To analyze the impact of the floor chain or cobro de piso on this incremented cost. And well, this is a significant of problem. It's increased to the final price by to 12 pesos, and its negative impact load incomes for the families. And well, my example is on Guerrero, Mexico. For example, in neighborhoods of Acapulco, the price of a kilo of tortilla is in the between 13 pesos. In Chilpancingo, 26, and the organized crime is in your logistic. This is a big problem for the families, and well, let's arise awareness of this problem because it affects indirectly us, and that's all. Thanks. ¿Qué te puso nervioso? ¿Que tengas que hacerla en inglés o la presentación en sí misma? Es más el idioma. Ok. Ha sido todo un reto. Listo. Como sabes que el idioma te va a costar y tienes que hacerla en inglés, tienes que prepararla aún más estructurada. ¿A qué me refiero? De todos los datos que me mencionaste, la que me pareció más importante es cuando me ibas a hablar de Guerrero, de Chilpancingo, porque entonces me hablas de casos concretos. Entonces te toca casi aprender desde recitar y lanzarla desde ahí, ¿sí? A mí el tema me parecía increíble. O sea, de verdad es de esos temas que si uno se los bota a un periodista de investigación, ese güey ya hace lo que sea con eso. Porque es interesante ver cómo el crimen no es solo inseguridad, tiene una implicación directa en la economía del país. Hace que las cosas se vuelvan más caras, hace que haya monopolios incluso en algunas zonas específicas a quién le puedes comprar tortillas. Porque entonces se aseguran de que solo pueden vender esas tortillas en ciertos lugares. Entonces,
creo que tenías una posibilidad para haber hecho una presentación desde esa estructura más organizada y más potente. Entiendo la dificultad del idioma, o sea, porque listo, no lo manejas, pero eso también te obliga a ti desde la presentación a ver cómo te enfrentas de mejor manera a ello. Lo pongo en un ejemplo externo acá. Tienes inversores que son de Estados Unidos y solo te hablan en inglés. No vas a perder la oportunidad de negocio, es una gran oportunidad para ti, pero eso te obliga desde la presentación a ver cómo te vas a enfrentar a ella, ¿sí? Si necesitas recitar para aprenderte de memoria, lo haces. Pero entonces sí tienes que pensar desde la previa, cómo hacer que tanto la presentación como lo que tú vas a decir te busteen lo mejor posible. Sabemos que no vas a salir acá con el inglés de 5 perfecto y ya porque está en eso, pero sí vas a lograr entender y decir las ideas que tú necesitas y que la gente la entienda. Ese tiene que ser el objetivo desde ese punto, ¿listo? Porque aquí la audiencia está a partir de lo que son las condiciones de la clase de Alfredo. Pero lo que te digo, si después te llega un inversor y te dice, yo solo acepto esta presentación así, no puedes perder la oportunidad. Entonces te toca desde ahí decir, listo, lo que necesito para organizarlo. Cristóbal, sí, justo esa parte, ¿no? Entiendo que fue más el tema del idioma y justo la estructura de la presentación, más bien el tema, daba para estructurarlo quizá de otra forma, ¿no? Quizá al inicio poder contar qué repercusión tiene eso entre, ponías Acapulco, ¿no? Ponías Chilpancingo, que son dos municipios súper golpeados por el tema del crimen organizado y de la inseguridad en este país. Entonces quizá mejorar esa parte como de storytelling, ¿no? Poder contar un habitante de uno de esos dos municipios, pues cómo vive, qué repercusión tiene en su economía precisamente, que un kilo de tortilla le paga casi 30 pesos, acá nos cuesta 21 en promedio, son 9 pesos más, 10 pesos más, ¿no? Dependiendo la zona, pero creo que sí, faltó ese aterrizarlo un poquito mejor. La data lo tenías, el tema también estaba por ahí, solo acotarlo, aterrizarlo, quizá estuvo corta la presentación, también tuviste poquitas láminas, lo cual está bien, solo láminas con un mejor contenido que también a ti te pueda ayudar a frasearlo de una forma, a ver, entiendo que no domino el idioma, pero estos fraseos a mí me recuerdan el discurso que preparé. Sale un poquito, quizá frases que a ti te fueran recordando el discurso que habría que memorizar por el tema del idioma. Sería mi recomendación. Y mira, nada más como idea, si el idioma es un tema, que nada más sabemos que es un tema, aquí pudiste haber utilizado un video, porque además tenías 1:20, ¿no? Tenías mucho tiempo disponible. Yo lo que habría hecho es entrevistar a alguien que sí habla inglés bien y hacerle las preguntas para insertarlo como un noticiero de Guerrero cuando estás hablando del ejemplo de Acapulco. Y entonces, ahí te ayudas tú mismo, o sea, porque dice Juan Andrés, oye, si tengo un inversor, ¿qué hago? Pues le digo a uno de mis compañeros que sí habla inglés que me ayude. y una forma de hacer esto en esto hubiera sido un pequeño video cortito donde pudiste haber, y eso te hubiera pasado como el tema de pasar corriente de un coche, pasar corriente, ¿no? Entonces, ser creativos, o sea, dijimos, su presentación puede tener cualquier método de expresión, o sea, entonces no te limites. Y es un recurso que puedes preparar acá, o sea, nosotros no sabemos todo el background de todos ustedes. Si tú puedes tomar a alguno de tus compañeros, lo preparas y le dices, oye, tú que tienes una casa en Guerrero, qué sé yo, en Acapulco, ¿tú qué sabes de esto allá? Y él viene y nos cuenta esto acá al frente y lo utilizas como un ejemplo real acá, ¿sí? A nosotros nos cuenta eso, nosotros no vamos a llegar a hacerle el fact-checking completo al de verdad, ¿sí? Pero es una herramienta tal como te lo dice Alfredo para que puedas sustituir esa parte, ¿ok? Y el micro, agárralo.
Así lo estás agarrando de frente, entonces atrás, adelante. Imagine you're walking down the street, you know, you just had a great time with your friends, you went out for lunch, but suddenly you see a lot of stray dogs and stray cats on the street. You know, they're suffering and whimpering. So yeah, you might be feeling a little sad right now when you think about that, but guess what? The reality is not just sad. It's a crisis for everyone. There are a lot of causes behind stray dogs and cats, but three main ones are weak government intervention, also the weak government intervention, lack of government support, and irresponsible pet ownership, and yeah. So there's a lot of pet overpopulation due to you know, the dogs and cats like producing a lot of children. You know, there's uncontrolled breeding, and so that's a cause because, you know, these animals are normally not normally not tamed, so there's, you know, so they're naturally going to want to reproduce, and there's also like a lot of pet abandonment, like owners abandon pets all the time because they don't have the facilities to take care of them, or to, you know, or they just don't want them anymore, which, you know, shows a lack of empathy and is really irresponsible. And look, many strays suffer from malnutrition, you know, a lot of diseases, and, you know, they're treated wrongly. So yeah. You know, this is not just a problem for strays. You know, this is not just a problem for them. They're not the only ones that are going to suffer. We are also going to suffer. And this is because stray animals spread a lot of diseases, like a number of parasites and rabies. So, you know, these are very dangerous diseases, and, you know, if the number of stray dogs and cats keeps spreading, we are more bound to catch these diseases, and that will be very unfortunate because it could change our lives. Also, there's a lot, they can contaminate streets and public spaces because, you know, stray animals deliver waste naturally, and, you know, they can also have aggressive encounters with humans. You know, a lot of these stray dogs and cats, you know, they have diseases, so they are bound to go rabid, so we have to control the situation. Look, the government offers free sterilization programs, but very rarely. They only offer them in high-income areas, and so the low-income areas, which are the ones that have the most stray dogs and cats, naturally don't have almost any sterilization programs. So, you know, I feel like the government needs to do something about this, and, you know, there's also weak enforcement of pet ownership laws. Like people should be punished for not being able to take care of your pets, because by owning a pet, you're putting a responsibility on yourself, and you have to, you know, you have to know that you can take care of them. And there's obviously also limited government funding for shelters and rescues. You know, there's a lot of shelters that you know, they know what they're doing, but they don't have enough funding to be able to do it. So I feel like the government also needs to help on that. You know, obviously, so a little debrief.
We need to strengthen sterilization and adoption programs. We need better enforcement of pet responsibility laws, and we need to support local shelters and awareness campaigns. Look, this issue affects more than just animals. It affects all of us. You know, they're the ones that suffer the most, but in the long term, we will all suffer and the planet will suffer. And, you know, change starts with awareness and action. We have to educate people on why this is important. And, you know, we all have a role to play. We can all enforce this. We can donate to adoption centers, and we can support sterilization centers. Thank you for your attention. Gracias por tu presentación, Eduardo. Creo que visualmente, o sea, los visuales, si quieres, la presentación es muy visual. Digo, conectar con este tema es fácil, creo que para la audiencia. ¿Es la primera vez que nos presentas? Sí. ¿Cómo te sentiste? Se nota un poquito. Faltó un poquito de data, un poquito más de data. Creo que es un tema que da para que puedas sumar evidencia a tu presentación y puedas también conectar con la audiencia de esa forma. Ojo, es importante que lo sumes en las siguientes presentaciones, que tengas un manejo de escenario un poquito más pleno al que tuviste ahorita. Entiendo que era la primera vez, estabas nervioso, pero quizá te pueda ayudar a moverte un poquito, no estarte volteando para ver tu presentación del todo, añadir quizá un tipo de letra un poquito más, sí estaba amplia, pero resaltando los puntos que querías tocar más específicamente. Yo son las sugerencias que te haría. Creo que con la audiencia conectaste bien, si estabas viendo al público o hacia arriba al menos, y creo que pues irás mejorando en las próximas presentaciones que hagas, pero creo que fue una buena presentación. Gracias. No, por favor. Sí, estoy de acuerdo con Fanny, sobre todo los datos, porque entonces ahí es cuando terminamos de aterrizar que si hay un problema, ¿de cuánto es el problema? ¿Sí? Si me dices solo se invierte en esterilización en ciertas zonas de alto ingreso, mencióname en dónde faltaría también, ¿sí? Si de pronto investigas y no hay datos, eso también revela que no está interesándose el tema, ¿sí? Y entonces tú dices, hay que investigar y hay que ver por qué eso es problemático, porque ni siquiera le están poniendo atención desde el gobierno. Y eso te da más fuerza para la investigación. Entonces, siempre piensa en cifras, porque las cifras son las que llaman. Hay una cosa que decía Fanny, y es cierto, y tal vez es que eso depende también de los tipos de presentaciones. Algunos pueden tender más a leer lo que está en la presentación, por falta de seguridad o por cualquier razón. En ese caso, la presentación, poner lo que te dice Fanny, la información necesaria, pero no más que eso. Porque si tú ves mucho para leer, te quedas leyendo, ¿sí? Eso depende también de tú cómo lo hagas. Como es la primera vez, entendemos que te aferras a lo que tienes seguro, ¿sí? Pero en ningún momento yo sentí que lo que está en la presentación no lo supieras tú, que es distinto. Sentí más bien que fue que te apegaste más a la presentación por nervios. Y lo que te decía Fanny también, sí mirar arriba, mirar al público, pero ya tampoco la mirada al cielo, porque ya se siente más perdida, ¿sí? Siempre, como te digo, si no miras a los ojos directamente, mira entre las personas, mira el espacio vacío que está rodeado. La gente no lo nota, pero se va a fijar en que estás conectando con ellos. Para adelante y para atrás. Va. Para adelante, para atrás. Hello, students, teachers, executives. My name is Aaron Olvera, and I'm going to present to you a brief slideshow on a new idea for a new park in my home neighborhood. Bosques de las Lomas is a big neighborhood in Mexico City that covers approximately 900-acre surface. Yet it only has 2 small parks. So what's the problem? The problem I see is that in this huge area,
it's called Bosques de las Lomas. I think it's insane that we only have 2 green spaces. Real estate development and neighborhood growth has often come at the expense of environment and community well-being. So creating a new park offers a chance to restore balance and create a greener future. So what would this new park offer the table? Well, first, the environmental impact. It would improve air quality, reduce urban and island effect, that in Mexico City is a huge problem for the huge quantity of asphalt. Then it would support local biodiversity, and if we do it right, we could even have a rainwater harvesting system. Then the economic impacts. It would increase nearby properties values up to 20% according to the National Realtor Association. Then it would attract investors and potential home buyers to this zone. It would boost foot traffic and support local informal businesses. And lastly, it would create a lot of jobs surrounding this new park. Then, finally, the social and health impact. It would be a new safe space for families and community gatherings. The World Health Organization, known as the WHO, suggests that having a new park, well, a park in your neighborhood, can lower stress and improve mental health of all the locals. Then it would encourage physical activity and inclusion. And here I think we can all agree that our generation is a generation that's consumed by social media and not being quite a lot of time outside. So I think we would have a lot of benefits. And lastly, the reduction of crime and insecurity. Well, I made a survey with 15 people, 15 locals of Bosques. 80% of them said that they would be open and gladly to have a new park in the zone. This is a golden opportunity to address a big lack of green spaces. And all of this, where would it be? There's a near space, this space that you can see. It covers around 73,000 meter surface. It's around 400 meter near walking distance to Parque Duraznos. So that's a shopping mall that could open a lot of doors for this new park. People could go to have breakfast in mall, and they could then have their cigarette in the park, or they could have a run in the running track of the new park, and then they could go to have breakfast in Parque Duraznos. So what's my vision for Parque Bosques? First, a multifunctional design. We could have playgrounds, we could have running tracks, we could have paddle courts, pickleball courts. Obviously, we have to prioritize sustainable features such as solar lighting, rainwater harvesting if we can, and obviously native plants should be prioritized and secure. And last, educational elements. I believe we can make some workshops to teach the younger generation about taking care of the environment and a lot of other topics or issues. The idea is that we do design in community workshops to collect preferences of locals with online surveys to hear new ideas and purposes of locals. And we wanted to collaborate with local organizations or brands. We would showcase the design in town hall meetings and incorporate community feedback, obviously. The phase 1 would be planning and design. Phase 2 would be getting the permission and preparation. And in phase 3 would be construction and installation. The plan to seek the funding will come with private donation from locals, from corporate sponsorships, and public grants. And I want to say thank you for listening, and let's grow together. No, me parece que estuvo muy bien en general. O sea,
quizás, solo quizás, pero este no es de malo, sino que se hubiera podido incluir algún dato más en cifras, pero me parece que está muy completa. O sea, porque incluiste por qué, para qué, un mapa, hay una investigación. ¿A cuántas personas encuestaste? ¿15? Ok. Digamos, no es una cifra tan, pero podría conseguirse, pero lo hiciste. Eso también es algo que reconozco porque sí era conseguir información de primera mano. Entonces, ese tipo de cosas me parece bien. ¿Es tu primera vez acá? O sea, siento que lo manejaste muy bien. Claro, hay cosas por mejorar. Puedes utilizar más del espacio. Incluso puedes hablar y caminar un poco con calma. Pero siento que tu presentación estuvo muy bien en general, muy bien estructurada y ya crearía simplemente repetir para ir mejorando. Muchas gracias, Adriano. Ah, ya acabaron. Santiago. Dame un segundo. Falta un video y la de Santiago. Ah, no, falta Emir. Bueno, vas tú, vas. Entonces, de las presentaciones que tenemos en ese documento, pues pongamos la primera. Sí, es justo lo que... Entonces, vendría Emir, en ese caso, que está en este documento también. Acuérdate de agarrarlos aquí con el micrófono y siguiente anterior. Es así, ¿no? Imagine a world where businesses never sleep, where customer service is instant, and where making decisions are made in a few seconds. Well, you don't have to imagine anything because this is happening right now. I'm Emir Ortiz, and today I'm talking about the future of AI in businesses. So, who has used ChatGPT at least once for job and or maybe for school? I mean, I have done. So, what is AI? Basically, AI it's a technology that makes possible that machines could do works that were being done by humans. So it means that it developed intelligence that it was not possible. And why AI is important for businesses? So it is important because, I mean, according to 9.8% of businesses in Mexico already implement AI in their businesses. So it means it's a reality that it's happening right now and that it will continue like increasing. So first of all, I want to talk about the advantage that it has. So AI companies do tasks faster. It means it has automation. So it makes things doing faster, easier, and cheaper. And also it gives better customer service. So when you talk to a bank, I mean, I think most of us have accounts on any bank. When you talk and you have to solve any problem, there's a chat that answers and says like, what's your problem? And then it guides you to the solution. So it has much more better service. So you don't depend on a human and it humor and like many facts. And AI helps company make better decisions. And this is because it is only based on data. So you really need to tell what do you want. So it makes possible, but it's really easy to make decisions with AI. And this has the disadvantage. So people can lose job
AI can make unfair decisions, and it could be unfair. So what I mean is that many people are unfair, quit because AI takes decision based only on what it has, and it don't have like this part of emotion that many people will consider if you have to take decisions. So this is a real big problem because it is only based on what you said. And you need to be really clear on what you want and what you need. And so for this, I mean, I have some solutions that could help with this problem. The first one is to teach workers new skills. I mean, you don't have to quit the jobs. The only need you need to do is to do it faster and better with AI implementation. But the employees could guide like the AI to do it better and check if AI is fair. So you could implement AI and then see if what it does, it was correct, and protect that and make strong rules. So it means you should you should take care of what you said. And I just want to end with it, that it says AI can help businesses a lot, but we must use it carefully with respect and responsibility. And that will be all. Thank you. Muchas gracias, Emir. Yo solo haría una observación en cuanto a la presentación visualmente. Quizá las imágenes no abajo, como en la mayoría de las láminas, porque hace que el texto no sé, se vea como extraño. No sé si fue solo mi percepción o también acá también tengan como esa percepción. Y igual, el tema de la data, aunque lo mencionas, quizá añadir un poquito más de evidencia en tus presentaciones vendría bastante bien. Pero en general lo vi bien. Hi, how are you? I'm Santiago, and I'm going to present about the next trillionaires. So here are the three of the most wealthy people in the world. So at the center is Elon Musk, Jeff Bezos, and Mark Zuckerberg. So recently, market cap in companies have been recently increasing a lot. So we are expecting in the next 5 years, mainly Elon Musk is going to be the first trillionaire in the planet Earth. So currently is worth 430 billion. So he's going to cross the mark in a little bit, around 5 years. So this is where we're standing and where we're heading. So that opens a lot of discussion. So is it immoral to be a trillionaire, or what's the limit? So a lot of people, they have like this kind of perspective of social equality or justice. Here in Mexico is a pretty controversial topic. So here in Mexico, there's a lot of people that live or depend of the government contributions that they receive month to month. So a lot of schools of economics and sociology will tell you that there's immorality in this. So that there should be a limit, or like the redistribution of wealth. So I personally don't think that there's a limit. I think that's my personal approach, that there's no limit. So it's not bad to want to be abundant and to pursue the maximal capacity that you can generate in some business.
So I think it's human because in the history of mankind can be told about all the entrepreneurs and businessmen that have shaped the world. So here we have like the ancient Greek culture. So there's a lot of entrepreneurship since that days. In this painting, it's a merchant. I don't know how to say merchant in the I don't know how to say medieval ages. So you can see here like you can see a mirror. You can see those like kind of shoes, or yeah, those kind of shoes that reveals that they're wealthy. So they start retreating them into this kind of art. So I think that's the main motor that drives society into how can I say that, prosperity, no? Like the shared prosperity. That's the motto here in Universidad de la Libertad. So I think it's human. So I think the major changes in history are made by entrepreneurs, not only like in economics. So if Cristobal Colón haven't thought that he could reach another strategic route to India, there couldn't be this interchange of societies, and the world will never be as it is today. So an economist, a Mexican economist that's called Macario Schettino, have made a lot of statements, and he's telling the figure that since entrepreneurs, that entrepreneurs have contributed to the global economy and have multiplied by a factor of 500. So here is the famous graph that's called the hockey stick. We've recently hit the 100 trillion GDP in the world. So that's only in the last century. If you can see in all history, in mankind, we didn't produce a lot. So since the Industrial Revolution and all these new business models, the humankind have been has reached a lot of different marks of wealth-being. So a lot of people says that inequalities are consuming the world, but let's push forward. Inequality is key. In our differences lies our strong possibilities to change the world. So I think we should hit that mark in order, and we should aspire to be a trillionaire. So thank you. Santiago lo va a matar. Porque preciso usted sabe que yo doy la clase que tiene que ver con arte y publicidad. Si usted me pone a mí una diapositiva que incluye 2 piezas de arte y no sabe enteramente lo que está poniendo, obra, quién, dónde, y me lo explica, se está haciendo una soga solo, porque está poniendo un elemento informativo que como tú lo pones, tú lo tienes que manejar perfectamente, ¿sí? O sea, no puedes dudar de qué periodo es, no puedes dudar quién es, no puedes dudar qué elementos están, porque tú mismo lo pusiste, no yo. Sí, sí, sí. Y entonces de pronto en la audiencia hay alguien, y vamos a poner un ejemplo absurdo, pones un cuadro de esos y resulta que, bueno, no, el caso de la Camia no, pero el otro cuadro resulta que alguien tiene una réplica exacta en su casa porque la compró o tiene el original. Voy a molestar con eso. Entonces yo espero que si tú la pones, te hagas responsable de esa información que me pones, así como cuando me pones unas estadísticas, ¿sí? Entonces me pones el del crecimiento general, de cómo creció la economía. Cada información que tú pongas tienes que hacerte responsable de esa información en tanto que tú la incluiste, ¿sí? Entonces eso tiene que ser un manejo completo, porque ahí fue donde más patinó la presentación, ¿sí? Porque no estabas seguro de lo que estabas tratando de decirme con esa información. Tenías una idea y sabías para dónde querías hacerlo. Sí, la de las pinturas. Porque entonces esa información tú la tienes que decir, esta pintura es de tanto y la menciono por esto, incluyo esto y digo esto, ¿sí? Porque entonces de esa manera tú te haces, o sea, te apropias de la información.
¿sí? Cuando uno coloca un dato, lo coloca por alguna razón. Si yo coloco una cifra es por algo, si coloco los cuadros es por algo. Entonces tienes que tener completo manejo de lo que incluyes en tus presentaciones. Y a nivel general, hablar más con la audiencia. Porque si te mueves, pero entonces en un momento como que la vista estaba muy centrada acá y te olvidaste del público. Y entonces eso puede generar una desconexión muy grande. Y cuando hay un momento de inseguridad, aumenta. ¿Ok? La probabilidad es que sea esa la situación. Aunque lo hizo en el AVE. Sí. Hello, my name is Soraya, and I often question myself, like how the history help us to understand today. So I want to talk about Alfred Hugenberg, who was a dictator. Hugenberg was a key figure in Second World War and in the Weimar Republic. He supported Hitler. He was the Elon Musk of Hitler. So I have a question, and that's the beginning of my presentation. Will the monetary system established of the World War II still affect us today? So the answer is yes. I'm not talking about the war itself or saying that nothing has changed, but at the end, we often repeat partners. Why I go to the partners? Okay, so Alfred Hugenberg and Hitler, who was a really egocentric people. And today, we have Elon Musk, Elon Musk and Donald Trump. Yesterday, I was reading something that I put like a lot of attention, that why today we have like the wars we have that, sorry, the wars long time ago was a really horrible wars. Today we have a, like the technology wars and many things. And I was comparing 80 years ago, 2008, and today, and it's the same. The power. The people wants power. All the businessmen in all the world was like, okay, I want the power, so I became president. Or, okay, I want that Germany has the power of all the world, so I'm gonna do a really good discourse and I'm gonna convince people to follow me. So, what happened? Today we have a lot of things to read. Today we have a lot of books. Today we have history, but we don't understand. We always repeat the same. What happened with AMLO? What happened with Donald Trump? It's the same, it's a dictator. Alfred Hugenberg was a dictator. He was always with this slogan, let them suffer for a while. Why? Why you're gonna be the most powerful man in the world, but you want to see your people in the hungry. You want to see the people dead. You want to see people like have a war in all the city because you want power. The same happens with Obrador, the same happens with Donald Trump. We don't understand. So I want to put this, that
what's the principal things that the people with a lot of power have? The ego. The ego always, it's our best friend or our worst friend. Also, we have something that, ¿por qué no se para? Okay. Ay, ya me estresó esta cosa. Ya. Okay, so we always commit this mistake that we vote, we know the history, and we vote for the same people. Donald Trump, 8 years ago, was our president, and also we vote for the same person. AMLO was a president like 1 year ago, and we vote for a similar person. Why? Why we want to suffer more? Always, I am fan of the Second World War, and I always read about Hitler, I always read about Alfred Hugenberg, and like 1 year ago, the day that I say that I want to study in this university, I was like, why everything it's repeating? And I know that I'm really repetitive with this. It's really interesting to know history, to know repeat parents the same, and to understand what's the problem in the people to always go for the same. So the problem of the people, it's this emotion that a president, that a really good presentation of one person go and you say like, oh my God, I like this person, so this person, it's gonna give me like a liberty, but no, you're gonna stand there. So why, if we have a lot of liberalism today, why we have a lot of things that to read, what we have the computers, what we have like a lot of innovation, we repeat the same partner. I don't know, this is something that always I question myself and I want to question you. So thank you, and I put here, understand history help us to avoid repeated mistakes. Solidars brought death in the past, today hunger and injustice. When I went to Argentina, something was really, really horrible, that the people in Argentina and in Latin America, they scream more a goal than an injustice. So it's something that I want to let you to like reflect, because I think it's really important to know more about history. Thank you. Gracias, Soraya. Yo creo que este último ejemplo con el que cierras, yo te recomendaría que con ese hubieras quizá empezado para generar como esta parte ya del storytelling que nos viniste contando, esta narrativa, ¿no? Reforzarla. Se nota que es un tema que te apasiona bastante, entonces, pues bueno, eso conecta con la audiencia, quizá un poquito más de manejo hacia arriba, ¿no? Verles más… me daba la luz, entonces no podía. Justo, y es eso, tratar de movernos un poquito más en el escenario, ¿no? Pero creo que es un tema que te apasiona, es un tema muy interesante, y el primer fraseo que haces comparando, ¿no? Fue un fraseo muy fuerte, creo que se notó la pasión que tienes por el tema, y eso, que el storytelling sea el inicio para que nos vayas guiando, que ese sea tu hilo conductor de toda la presentación. Pero en general, buen contenido, los colores que elegiste también, sí, esos son colores muy fuertes. Entonces, fue muy de acuerdo lo que nos narraste, tu pasión por el tema, con los colores que elegiste para presentarnos. Exacto, justo, menos texto, pero… Okay. Bien. Y al final te fuiste un poquito por la tangente y ahí ya los 5 minutos ya habían terminado y ese siempre es un tema muy peligroso y esa es una recomendación para todos, especialmente los que se ponían nerviosos.
si se ponen nerviosos, es mejor terminar que enredarse solitos. O sea, tratar de buscar un cierre, porque si te quedas ciclando, lo bueno que pudiste haber hecho al principio se pierde, porque lo único que la gente, la audiencia se va a acordar es que te ciclaste. Entonces, tú no te ciclaste totalmente, pero estabas así de hacerlo, porque te dejaste de llevar la secuencia que habías preparado, que esa es la razón por la que tienes una presentación. La presentación es un acordeón para que te acuerdes de lo que querías decir. Si decides cambiarlo, nada más ten muy presente que te puedes, o sea, el riesgo es que te pongas nervioso y te cicles. Pero bueno, muy bien. Muchas gracias. Oye, por tiempo, porque tenemos una reunión con el rector, ¿el video lo vemos? Sí, lo vemos después. Lo vemos después, ¿no? Sí. Perdón. ¿Nos lo mandas, Mao? Bueno, ponlo ya, ponlo. Pónganlo.
all around Mexico will put businesses and will make more employees. As if the taxes that the government will collect on that kind of businesses will be redirected to education and public security. By doing this, we will weaken the cartels. It will be easier to fight them, and thereby we will be eliminating the violence. That's why I don't want to impose your idea. I want you to debate, to think out of here. Because if we keep doing the same mistakes, we will keep getting the same results. But if we dare to change the game, if we dare to change the rules of this game and demand as a whole these kind of policies to fight these cartels, we will all create a new Mexico, a better Mexico, a safer Mexico. Thank you very much. Vote Gildardo. Estos comentarios van también para los que estamos acá. Obviamente él tenía un tono mucho más político, mucho más directo, ¿no? En la presentación se notó. A mí me hubiera encantado que intentara hacer eso acá, no porque no lo crea capaz, sino porque precisamente no es lo mismo hacerlo ante cámara que hacerlo en público. Alfredo mencionó precisamente el espacio es más vacío cuando ustedes se enfrentan acá. El reto es que ustedes lo llenen. O sea, haya 5 personas, ustedes están acá y tienen que llenar el espacio, ¿sí? Falta de convicción no tuvo. Yo le hubiera pedido también más cifras, pero sí tenía evidencia frente a la presentación. Este fue el segundo video que hizo porque él intentó grabar uno primero y funcionó. Una cosa que sí mejoró fue la dicción, la hizo mejor. Porque también hay que tener cuidado, una cosa es hablar acá y otra cosa en video. En video se acentúa los problemas de vocalización y de velocidad al hablar, para que lo tengan en cuenta. Pero creo que todos estaban concentrados, ¿o no? Así fuera para reírse o lo que fuera, pero estábamos en el tema. Entonces creo que logró captar la atención.